So last class, as I said, we discussed about user management. So let's get into a topic called group management. Okay, group management. Okay. Okay. So what is group management? Okay. So the group management understand panna. Let's give a small story. Okay. இப்போ நார்மலா வந்து நீங்க வந்து you're just attending my Linux class. If I want to send a notes, okay. If I want to send a notes, நான் இண்டிவிஜுவலா நோட்ஸ் சென்ட் பண்ற மாதிரி கரெக்டா ஒருத்தருக்கும் வந்து நான் நோட்ஸ் இண்டிவிஜுவலா மெசேஜ் பண்ணுவேன். ஓகே. Okay, I want to send the notes individually. So daily the next notes on there, I'll be sending individually in WhatsApp. So how this problem can be solved? Okay, அப்போ வந்து daily நான் வந்து individual send பண்ணுறது it will be very difficult for me. ஏன்னா on the way a lot of new people will be joining in my Linux class. Okay, continuously என்னோட Linux classல lot of people will be joining. So அப்போ வந்து the member list will be increasing. அப்போ வந்து daily I want to share individually will be very difficult. Am I right? So how we can overcome? We can overcome by creating a WhatsApp group. Am I right? We can create a WhatsApp group. Okay, you can create a WhatsApp group. So on the WhatsApp group, you can set up permissions. Okay, you can set up permissions like that means you can add the users. You will be adding the users. யாரெல்லாம் உங்க Linux class join பண்ணிட்டாங்களோ அவங்கள வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜஸ்ட் நீங்க ஆட் பண்ணுவீங்க. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஆட் பண்ணிட்டு you'll be giving notes. உங்க நோட்ஸ்க்கு வந்து ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன். டெய்லி என்னோட நோட்ஸ் வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்புக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா தட் இஸ் பெர்மிஷன். ஓகே, அப்போ வந்து டெய்லி நோட்ஸ்க்கு வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்புக்கு நான் ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்க மெம்பர்ஸ் they can access my notes. Am I right? Clear? So this is how group will be solving our problem. The group எதுக்கு நார்மலா ஒரு lot of people சார் ஒரு குரூப்ல போட்டு அந்த குரூப்புக்கு நான் just நோட்ஸ் கொடுத்தா போதும், பெர்மிஷன் கொடுத்தா போதும். All the people in the group they can access my notes. Like same way when it comes to Linux எல்லாமே files தான். Am I right? Linux எல்லாமே files. So files, okay. So அப்போ வந்து let's consider there is a team called developer team, dev team. There is a team called dev team. இப்போ dev teamக்கு மட்டும் a file called sample.txt. Sample.txt, okay. A file called sample.txt. இந்த sample.txt dev team எல்லாருக்கும் access தரும். ஓகே, dev teamல இருக்க எல்லாருக்குமே இந்த sample.txt access தரும். அப்போ இண்டிவிஜுவலா ஒருத்தருக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் கரெக்டா. நம்ம ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல இருந்து வேற ஃபைல் கூட ஆக்சஸ் கொடுக்கணும். அப்போ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கிவ் ஆல் த ஃபைல்ஸ் இண்டிவிஜுவலி. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து வாட் வி கேன் டூ இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் கன்சிடர் இப்போ டெவ் டீம்ல வந்து லெட்ஸ் கன்சிடர் தேர் இஸ் a person called லோகேஷ். இப்போ லோகேஷ் வந்து டெவ் டீம்ல இருக்காரு. அவருக்கு வந்து டெவ் டீம்ல there will be lot of files like 4 to 5 files இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 5 ஃபைல்ஸ்க்கும் நான் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ லோகேஷ் வந்து டெவ் டீம்ல இருந்து டெஸ்ட் டீமுக்கு மூவ் ஆறாரு. அப்போ அந்த 5 ஃபைல்ஸ் நான் ரிமூவ் பண்ணல. இண்டிவிஜுவலா என்ன பண்ணணும், அவருக்கு அந்த 5 ஃபைல்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஐ வாண்ட் ஆட் இன் டெஸ்ட் டீம். இதே ஒரு 100 ஃபைல்ஸ் நான் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் இண்டிவிஜுவலா லோகேஷ்க்கு அப்படின்னா இட்ஸ் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரிமைன் ஃபைல்ஸ். இதுவே வாட் ஐ டு ஐ வில் கிரியேட் அ குரூப். ஓகே, லினக்ஸ்ல ஐ வில் பி கிரியேட்டிங் a group. Okay, in Linux I will be creating a group. Okay, after creating a group, in the group, I'll be adding all the dev team members. எல்லா dev team members க்கும் நான் ஆட் பண்ணிடுவேன். இப்போ எந்தெந்த ஃபைல்ஸ்லாம் dev team வேணுமோ அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இந்த குரூப்புக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துருவேன். I'll be giving access to this group. எந்தெந்த ஃபைல்ஸ்லாம் எந்தெந்த ஃபைல்ஸ்லாம் dev teamக்கு ஆக்சஸ் வேணுமோ ஜஸ்ட் இந்த dev team குரூப்பை அந்த ஃபைல்ஸ் கொடுத்துருவேன். கிளியர்? ஃபைன். நான் வாட் ஹேப்பன், நாளைக்கு அப்போ வந்து லோகேஷ்க்கு ஆக்சஸ் இருக்கு. நாளைக்கு லோகேஷ் வந்து டெஸ்ட் டீம் மூவ் பண்றாருன்னா இந்த டெவ் டீம் குரூப்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணா போதும். இந்த டெவ் டீம் குரூப்ல இருந்து லோகேஷ் ரிமூவ் பண்ணிட்டா அந்த ஃபைல் அந்த கொடுத்துருக்க 50 to 100 ஃபைல்ஸ் ஆக்சஸ் ரிமூவ் ஆயிடும். புரியுதா? கிளியர்? எவ்ரிவன் இஸ் கிளியர்? காட் இட்? So how the group will solve the problem in your Linux? Clear? Got it? Everyone? Got it? Fine. So this is how the problem is solved. Okay, this is how the problem is solved. அப்போ ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டு எல்லா மெம்பர்ஸும் அதில் ஆட் பண்ணிட்டு you can give access to the files to that group.
அப்போ அந்த குரூப்புக்கு அந்த ஃபைல் ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த குரூப்ல இருக்க மெம்பர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்க. ஒன்ஸ் அந்த குரூப்ல இருக்க மெம்பரை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைல்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்காது. குரூப்ல இருக்க வரைக்கும் அந்த ஃபைல்ஸ்க்கு ஆக்சஸ் இருக்கும். கிளியர்? ஸோ லெட்ஸ் சி ஹவு டு கிரியேட் அ குரூப். ஓகே, ஸோ சிம்பிள். Group add. Okay, group add. Okay, group add. Group name. Let's create a group name called dev team. Permission area, we have to log in as root user. So su-root. So let's add the group add. Okay, let's give the group name. So group name, let's say dev team. Dev team no group create பண்றேன். See, the group is created. How to check the group is created? cat/etc. நான் already சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். group ஒரு ஃபைல் இருக்கும். அந்த ஃபைலுக்குள்ள போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா you can check. ஓகே, குரூப்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும். அந்த ஃபைலுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயசுல என்னென்ன குரூப்லாம் கிரியேட் ஆயிருக்கோ அந்த குரூப்ஸ்லாம் will be the data will be present. See, dev team group create ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த dev team groupல let's check anyone is there. Yeah, good evening to all. Okay, so அப்போ அந்த dev team groupல let's check anyone is available. அப்போ அந்த dev team groupல என்னென்ன மெம்பர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படி பார்க்கணும். அந்த dev team groupல என்னென்ன மெம்பர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படி பார்க்கணும்னா LID list ID, list users, that means list users -g. Okay, -g for group name dev team. இப்போ dev teamல இருக்க மெம்பர்ஸ்லாம் லிஸ்ட் பண்ணணும் இந்த கமாண்ட். Okay, to list the members who are present inside the dev team. Got it? See, there is no members. Okay, there is no members is present inside the dev team. Okay, இப்போ எப்படி ஆட் பண்றது? அப்ப அந்த ஏன்னா இப்போதான் நம்ம இந்த குரூப் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். அப்போ உள்ள எந்த மெம்பர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. லெட்ஸ் ஆட் சம் மெம்பர்ஸ் டு தி dev team. ஸோ என்னென்ன யூசர்ஸ் இருக்காங்க நான் பார்த்துக்கிறேன். ஸோ ஆட் சம் யூசர் etc possibly. So I add Pawan, Kadir, Gautam. Okay, let's add Pawan, Kadir, Gautam. In the users வந்து I'll add in dev team group. Okay. So how to add a user to the group? ஒரு யூசரை வந்து குரூப்ல எப்படி ஆட் பண்ணுறது? ரெண்டு கமாண்ட் இருக்கு. நீங்க ரெண்டு கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு யூசரை ஒரு குரூப்ல ஆட் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட் ஈஸியா இருக்கும். gpaswd -a. Okay, gpaswd -a. Okay, a stands for add user. User name is Pawan. So I'm adding Pawan user to the dev team. So I'm adding Pawan user to dev team. See, adding new user Pawan to the group dev team. Let's say LID -g dev team. See, the Pawan user is added. So like this, we can add many more user. So gpassword wd -a Gautam dev team. I'm adding Gautam to the dev team. So how to check LID -g dev team. See, I'm added Pawan and Gautam. Clear? Got it? Okay, fine. So now there is another command. We have another command also to add a user mode command. Using user mode command, user modification. User add controller. So user mode command you can use. You can also use user mode command. User mode -ag. Okay, user mode -ag. AG stands for add group. So group add பண்றீங்க. So group name. You have to mention the group name. So dev team. So dev team group you're adding Kadir. So you can also use this command. You can also use gpassword wd, or you can also use user mode. But by help of this both command, you can add a user. Okay, sorry, I have to give Kadir. I think so. Kadir dev team. Let's check. User dev team is not. Okay, just a minute. That's right. User mode group dev team. Oh, okay. Spelling wrong. Okay, I have to give caps. So user add in the group I want to add Kadir. See, added. Okay, now group name name. So let's check LID -g dev team. Clear?
So this is how you add user to the group. Clear? Got it? Any doubts? Clear? Fine. Okay. So user add பண்ணியாச்சு. And the users எப்படி remove பண்ணலாம் பார்க்கலாம். To remove the users, same command. gpass. First என்ன users பார்ப்போம். lad -g dev. So I'm going to remove the user called Pawan. Pawan is the user. I'm going to remove from that dev team because he's going to testing team. So I'm going to remove the user Pawan. So what I can do, gpass wd -t for delete user Kadir. Okay, delete user Kadir. I think yeah, we have to remove Pawan. Sorry, delete user Pawan from dev team. So I'm deleting the user Pawan from dev team. See, removing user Pawan from group dev team. Let's check lad -g dev team. Here, so I removed Pawan user. So this is how it works. How to delete the group? If you create a group, delete it. Simple. Group del using group del command. Okay, using group del command, you can delete the user. Group del yeah. I'm going to delete a group called dev. That's all. Check cat/etc group. See, the dev team group got deleted. Clear? Any doubts? Got it? Clear? Okay, fine. So this is about group management. Okay, just wait a minute, friends. Okay, fine. This is about group management. Clear? Got it? Fine. Let's move to file permission. Okay, let's move to file permission. Let's go to file permission. So what is file permission? Very, very important. Let's just listen. File permission is very, very important. So let's consider a file called sample.txt. So a file has three permissions. Or a file we can have three permissions. Or a file can have three permissions. One is read permission, execute permission. So before that, write permission, read, write, execute. So அப்போ வந்து readனா என்ன? ஒரு ஃபைலை read பண்றது. Okay, reading the data from the file, which is called read permission. Clear? What is read permission? ஒரு ஃபைலுக்குள்ள இருக்க டேட்டாவை read பண்றது, it's called read. So அப்போ ஒரு ஃபைலுக்குள்ள இருக்க டேட்டாவை read பண்ணணும் அப்படின்னா you need read permission. What is right? Okay, what is right? உள்ள இருக்க கண்டென்ட்டை நீங்க modify பண்ணணும் இல்ல edit பண்ணணும் அப்படின்னா you need write permission. Okay, sample.txt ல ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு, அந்த கண்டென்ட்டை நீங்க modify பண்ணணும் இல்ல வந்து edit பண்ணணும் அப்படின்னா you need write permission. What is execute permission? Normally வந்து will be having like shell scripting file, app.sh, shell scripting file இல்ல bash scripting file இல்ல ஒரு python file. இந்த python file, இந்த shell scripting files, இந்த மாதிரி program files நீங்க run பண்ணணும். ஓகே, இப்போ விண்டோஸ்லாம் எப்படி ரன் பண்ணுவீங்க? டபுள் கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணுவீங்க. கரெக்டாக ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் டபுள் கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணுவீங்க. பட் இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் எக்ஸிக்யூட் பெர்மிஷன். நீங்கள் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸுக்கு எக்ஸிக்யூட் பெர்மிஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா யூ கான்ட் ரன் தட் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணலாம், யூ கான் see the output of that program. கிளியர்? ஸோ ரீட்னா கண்டென்ட்டை ரீட் பண்ணுறது, ரைட்னா கண்டென்ட்டை மாடிஃபை பண்ணுறது, தட் மீன்ஸ் எடிட். எக்ஸிக்யூட்னா என்டையர் ஃபைலை ரன் பண்ணுறது, இட்ஸ் கால்ட் எக்ஸிக்யூட் பெர்மிஷன். Okay, so we'll be using, okay, okay, for this file you can give read, write, execute permission using which command? chmod command, change modification. Using chmod command you can give this permission. Clear? Let's go to terminal. Let's create a file. Okay, let's create a file. Before that, I'll create a directory or test.
ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த கமெண்ட் நான் கொடுத்துட்டேன். இந்த கமெண்ட் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் செமிகோலன். ஒரே லைன்ல நான் 2 கமெண்ட்ஸ் எவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் நான் யூசிங் செமிகோலன் ஐ கேன் என்டர் மல்டிபிள் கமெண்ட்ஸ். நான் மல்டிபிள் கமெண்ட்ஸ் என்டர் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் sample dot text sample dot txt. ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேரக்டர் கிரியேட் ஆகும், அப்புறம் அந்த டேரக்டருக்குள்ள ஸ்விட்ச் ஆவீங்க, தென் அந்த டேரக்டருக்குள்ள sample dot txt ஃபைல் கிரியேட் ஆகும். கிளியர்? ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஒரே லைனில் மல்டிபிள் கமெண்ட்ஸ் கூட என்டர் பண்ணலாம். Got it? By separating using semicolon. Semicolon யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணி you can enter multiple commands. Fine. Got it? Good. Okay. So இப்போ இந்த ஃபைலுக்கு என்னென்ன பெர்மிஷன் இருக்கு பார்க்கலாம். ls-l. ஸோ இந்த ஃபைலுக்கு ஓனர் வந்து ரூட். இந்த ஃபைலுக்கு வந்து ஓனர் யாரு? ரூட் தான் ஓனர். இங்க பார்த்தீங்களா? ஏன் ரூட் தான் ஓனர்? ஏன்னா ரூட் யூசரா தானே இந்த ஃபைல் கிரியேட் பண்ணும். சி வாமை. ஸோ இந்த ஃபைலை நம்ம ரூட் யூசரா தான் இந்த ஃபைலை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்ட். ரூட் யூசரா தான் இந்த ஃபைலை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ இந்த ஃபைலுக்கு ஓனர் வந்து ரூட். அப்போ அந்த ஓனருக்கு என்னென்ன பெர்மிஷன் இருக்கு? ஓகே, ஸோ I'll show you. I'll show you just a minute. ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரீட் ரைட். ஸோ இது அப்படியே நான் அங்கே டைப் பண்ணுறேன். ஓகே, -rw -r -r good root. So when you see this, okay, you can see this. So இதுல வந்து இந்த ஐஃபன்ங்கிறது it represent the file. கரெக்டா? இதே இங்க d இருந்துச்சு. ஓகே, இதே இங்க ஒரு d இருந்துச்சு. ஓகே, we have d. ஓகே, நமக்கு d இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் டைரக்ட். இங்க ஐஃபன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஃபைல். இதே இந்த ஐஃபன் பதிலா d, இந்த ஐஃபன் பதிலா d இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் அ டைரக்டரி. கிளியர்? யூ கேன் ஆல்சோ செக். ஸோ இப்போ நான் டைரக்டரி கிரியேட் பண்றேன். DevOps டைரக்டரி கிரியேட். யூ கேன் செக் ls-lc. இங்க d இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் அ டைரக்டரி. இங்க d இல்லை அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஃபைல். கிளியர்? குட். ஸோ இங்க நீங்க பாக்குறீங்களா? ஓகே, ரீட் ரைட் என்ன மிஸ் ஆகும்? எக்ஸிக்யூட் மிஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ இந்த பெர்மிஷன் யாருக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ரீட் ரைட் டேஷ்ங்கிறது எக்ஸிக்யூட் பெர்மிஷன் இல்லை. ஸோ இது யாருக்கு அப்படின்னா ஓனருக்கு, யூசர் ஓனர். யார் யூசர் ஓனர்? இந்த ஃபைலை கிரியேட் பண்ண ஓனர். யார் இந்த ஃபைல் கிரியேட் பண்ண ஓனர்? ரூட். அப்போ இந்த ரூட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 3 வந்து யூசர் ஓனர் பெர்மிஷனை டினோட் பண்ணுது, யூசர் ஓனர் பெர்மிஷன் டினோட் பண்ணுது. அப்போ இங்க யார் ஓனர்? ரூட்டுங்கிறவர் தான் ஓனர். அப்போ ரூட்டுக்கு என்னென்ன பெர்மிஷன் இருக்கு? we have read write. ரூட்டுக்கு ரீட் ரைட் பெர்மிஷன் மட்டும்தான் இருக்கு, எக்ஸிக்யூட் பண்ற பெர்மிஷன் இல்லை. குட், ஃபைன். அதுக்கு அடுத்த 3 என்னது? குரூப் ஓனர். ஓகே, ஓகே. அப்போ குரூப் ஓனருக்கு என்ன இருக்கு? ஸோ யூசர் ஓனருக்கு ரீட் ரைட் இருக்கு. குரூப் ஓனர். ஸோ குரூப் ஓனருக்கு டிஃபால்ட்டா என்ன குரூப், யார் குரூப் ஓனர்னா ரூட் தான். ஏன்னா ரூட் தானே கிரியேட் பண்ணாரு. பட் யூ கேன் சேஞ்ச் த குரூப். ஐ வில் பி டெல்லிங் ஹவ் டு சேஞ்ச் த குரூப். ஸோ யூசர் ஓனர் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து குரூப் ஓனர். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணும்போது பை டிஃபால்ட்டா அந்த எந்த யூசரா நீங்க கிரியேட் பண்றீங்களோ, ஓகே, ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணும்போது பை டிஃபால்ட்டா எந்த யூசரா நீங்க கிரியேட் பண்றீங்களோ அந்த யூசர் தான் அந்த ஃபைலுக்கு ஓனர். அந்த யூசருக்கு ஒரு குரூப் இருக்கும், எல்லா யூசருக்கும் டிஃபால்ட்டா ஒரு குரூப் இருக்கும், அந்த குரூப் தான் ஓனரா இருக்கும். கிளியர்? இந்த ஃபைலுக்கு. ஓகே, காட் இட். அப்போ வந்து ஃபார் அப்போ ரீட் ரைட் இல்லை, எக்ஸிக்யூட் இல்லை. அப்போ வந்து குரூப் ஓனருக்கு ரீட் ஆக்சஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகே, குரூப் ஓனருக்கு ரீட் ஆக்சஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. கிளியர்? ஃபைனலி இந்த லாஸ்ட் 3 யாருது அப்படின்னா அதர் யூசர். ஸோ உங்க லேப்டாப்லேயே அதர் யூசர் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா? அப்போ அந்த அதர் யூசருக்கும் ரீட் பெர்மிஷன் மட்டும் தான் இருக்கு. அதர் யூசர்னா என்ன? சி என் லேப்டாப், என்னோட Red Hat OSல we have lot of users. See cat/etc fastwd.
you can see we have a lot of users. அப்ப இவங்கள தான் other users. என் சிஸ்டம்ல இருக்க other user. This is all the persons or others user in my system. Clear? Okay. Okay. So அப்ப other users will have read permission. Got it? So in the permissions நீங்க edit பண்ண முடியும். I'll show you how to edit this permission. Okay. Let's go. அதுக்கு முன்னாடி let's write some content inside this file. nano sample.txt. See, அந்த ஓனருக்கு வந்து ரைட் பெர்மிஷன் இருக்கா ரைட் ஓனருக்கு வந்து ரைட் பெர்மிஷன் இருக்கனால தான் என்னால ரைட் பண்ண முடியும். See, welcome to DevOps. I'll write some content, but I'll save it. But cat sample.txt. See, I can read the content. ஏன்னா ஓனருக்கு ஓகே ஓனருக்கு ரீட் ரைட் பெர்மிஷன் இருக்கு. ரீட் ரைட் பெர்மிஷன் இருக்கு. அதனால I can read and write. Okay, fine. இப்போ அந்த read and write function remove பண்றேன். chmod uங்கிறது user owner. u minus na remove, plus na add permission. Minus na remove permission, plus means add permission. So I'm going to remove the permission. So u minus what permission can I remove? Write permission. And the user க்கு நான் write permission remove பண்றேன். write permission sample.txt. And the user owner க்கு write permission நான் remove பண்றேன். See, less I can see முன்னாடி ரைட் பெர்மிஷன் இருந்துச்சா இப்போ அந்த யூசர் ஓனருக்கு ரைட் பெர்மிஷன் இல்லை. ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை டு எடிட் த ஃபைல் nano sample.txt. sample.txt to read what is அக்கௌண்ட் நீங்க டைப் பண்ணாலுமே எனக்கு இங்க சேவ் ஆகாது. see cat sample.txt. it is statement So what is the problem is நான் root user இருக்கனால எனக்கு அந்த permissions தான் வந்து it's not configuring. Okay, that's good. root user இருக்கனால அந்த permissionலாம் எனக்கு வேலை செய்ய மாட்டேங்குது because root userனா admin user அப்ப restrict பண்ண முடியல. root userனால I can't restrict the permission. So let's exit from root user. Let's set the permission as normal user. root userனால ஒரு ஃபைலுக்கு permission restrict பண்ண முடியல root userக்கு. Okay, root user function restrict பண்ணல. So let's create a file called nano sample.txt. txt file create பண்ணிக்கிறேன். So அதே ஃபைல்ல நாங்க welcome to DevOps. I'll give you now I'll try to restrict the okay என்ன function இருக்கு read write இருக்கு. I'll remove chmod u minus w. I'll remove the write function sample.txt. See, I removed the write permission. You can check here. See, I removed the write permission. இப்போ நான் edit பண்ண ட்ரை பண்றேன். nano sample.txt. See, now I'll type something. But I can like I'll add some dot. See, permission denied. It's not working. Permission denied. வருதா? நான் சேவ் பண்ணும்போது permission என்ன ஆகும்? See, I can't save it. See cat sample.txt. See, so நான் write permission remove பண்ணனால I can't modify or edit the file. Okay, நான் read permission remove பண்றேன். I'll remove the read permission. chmod user owner minus read. I'll also remove the read permission. Okay, just remove the read permission. Let's go and check. See, now read write execute எந்த பெர்மிஷனும் இல்ல யூசர் ஓனர். See cat sample.txt. முன்னாடியாச்சும் ரீட் பண்ண முடியும். இப்ப permission denied. You can't able to read the file. Clear? So this is how you can restrict the permission. Okay, so let's try to give the permission கொடுக்கலாம். Okay, எப்படின்னா chmod u plus or wx எல்லா permission கொடுக்குறேன். read write permission கொடுக்குறேன். sample.txt.
see நான் எல்லா permission கொடுக்குறேன். இப்போ try to read cat sample.txt. See, I can read nano sample.txt. I can edit. Save it. Cat sample.txt. Clear? Got it? Clear? So this is how permission works. Clear? இது மாதிரி குரூப்புக்கும் ஓனருக்கும் நீங்க permission செட் பண்ணலாம். Got it? Any doubts? Okay, let's set for group owner and other user. Let's set for here. So chmod G stands for group owner. இப்போ group ownerக்கு நான் ரைட் ஆட் பண்றேன், ரைட் பெர்மிஷன் மட்டும் ஆட் பண்றேன். gw sample.txt. see முன்னாடி ரைட் பெர்மிஷன் இல்லை, இப்போ குரூப்புக்கு வந்து ரைட் பெர்மிஷன் இருக்கு, ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அதர்ஸ்க்கும் நான் ரைட் பெர்மிஷன் ஆட் பண்றேன். chmod o plus sample.txt. so this is how owner other user. see right permission. this is how you can add and remove the permission. Clear? Got it? Others கூட add பண்ணிட்டேன் permission, right permission. so this is how it works. so அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா actually we have a permission நம்ம கொடுக்கிறது two ways இருக்கு. in two ways, okay, in two ways you can set the permission. in two ways you can set the permission. the one way is numeric way. இப்போ நீங்க numeric the one way is alphabets like in the u plus அது மாதிரி கொடுக்கிறது g plus g minus o minus o plus. இன்னொரு வந்து numeric values வச்சு நீங்க permissions கொடுக்கலாம். using numeric values also you can give the permissions. Clear? using numeric value you can give the permissions. Let's see what are the numeric values here. so இதை விட okay, இதை விட அது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருந்தாலும் it will be very easy to allocate. permission allocate பண்ண ஈஸியா இருக்கும். so இது யூஸ் பண்ணி நீங்க permission செட் பண்ணலாம். அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி you can set the permission. okay, so அதே மாதிரி வந்து நீங்க ls -l இப்போ நான் chmod plus x கொடுத்தனா என்ன வந்து பாருங்க. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் many times இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. plus x கொடுத்தனா what happens? see எல்லாருக்குமே எனக்கு எக்ஸிக்யூட் பெர்மிஷன் ஆட் ஆகும். பிளஸ் எக்ஸ் என்ன யூசர் நீங்க GO அது மாதிரி மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா இட்ல add all permission, all execute permission. எல்லா யூசர் ஓனர் அதர்ஸ்க்கு எக்ஸிக்யூட் பெர்மிஷன் ஆட் பண்ணி chmod -x இது மாதிரி கொடுத்தா எல்லாருக்குமே எக்ஸிக்யூட் பெர்மிஷன் ஆட். கிளியர்? காட் இட்? ஃபைன். ஓகே, so அந்த நியூமெரிக் பார்க்கலாம். so நியூமெரிக் என்ன, just understand the code 0 1 2 4 இந்த நம்பர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. 0 அப்படின்னா no permission, 0 means no permission. யாருக்கும் பெர்மிஷன் வேணாம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் 0 no permission. 1 அப்படின்னா execute permission மட்டும் ஆட் ஆகும். 2 அப்படின்னா ரைட் பெர்மிஷன், உங்களுக்கு ரைட் பெர்மிஷன் மட்டும் ஆட் ஆகும். 4 அப்படின்னா read permission. Clear? Clear? 0 na, okay, 0 na no permission, 1 na execute permission, 2 na write permission, 4 na read permission. Clear? so 0 means உங்களுக்கு permission இருக்காது, 1 na உங்களுக்கு execute permission இருக்கும், 2 na write permission, 4 na read permission. just understand this code. 0 1 2 4 3 கிடையாது. okay, no permission, execute, write. okay, let's go and set this. see இப்போ வந்து sample.txt ல யூசருக்கு we have read write permission, குரூப்புக்கு read write permission, othersக்கு read write permission. இப்போ எல்லாரோட permission ரிமூவ் பண்ண போறேன். chmod 0 means யூசருக்கு no permission, குரூப்புக்கு no permission, othersக்கு no permission. clear? see அப்போ எல்லாருக்குமே எல்லா பெர்மிஷனும் நான் ரிமூவ் பண்ணேன். chmod 007.txt. okay, இப்போ chmod
I'll go for 111. 111 execute permission. அப்ப எல்லாருக்குமே execute permission வந்துரும். சரி, ஓகே. இப்போ எனக்கு வந்து ஓகே, எனக்கு வந்து யூசருக்கு மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பர்மிஷன், ஓனருக்கு மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பர்மிஷன், மீதி யாருக்குமே எந்த பர்மிஷனும் கூடாது. அப்ப யூசருக்கு மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பர்மிஷன் பண்ண 1, மீதி யாருக்கும் எந்த பர்மிஷன் இல்லைனா 0 அப்ப 100 7.txt. சி, அப்ப யூசருக்கு மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பர்மிஷன், ரிமைனிங் ஆர் நோ பர்மிஷன். இது மாதிரி நீங்க கொடுத்துக்கலாம். கிளியர்? இப்படி கொடுக்கலாம். லைக் யூசருக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் பர்மிஷன், ரிமைனிங் குரூப்புக்கு ஓகே யூசருக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் பர்மிஷன் அப்போ 1, குரூப்புக்கு வந்து ரீட் பர்மிஷன் குரூப்புக்கு வந்து ரீட் பர்மிஷன் அப்படின்னா 4 அதர்ஸுக்கு வந்து ரைட் பர்மிஷன், ரைட்னா 2. கிளியர்? 142 sample.txt. அப்போ வந்து யூசருக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட், குரூப்புக்கு ரைட், அதர்ஸுக்கு சாரி ரீட் ரைட். யூசருக்கு எக்ஸிக்யூட், குரூப்புக்கு ரீட், அதர்ஸ்க்கு ரைட். Clear? So you can use like this. Okay. ch1 இப்போ I need like யூசருக்கு வந்து எனக்கு ரீட் ரைட் பர்மிஷன் வேணும், யூசருக்கு வந்து எனக்கு ரீடு வேணும், ரைட் பர்மிஷன் வேணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? 4 + 2 we have to add this number. யூசருக்கு வந்து ரீடு வேணும், ரைட் வேணும். So 4 + 2 6. எனக்கு வந்து குரூப்புக்கு வந்து ரீட் பர்மிஷன், ரீட் மட்டும் தான், அப்போ 4. அதர்ஸுக்கு வந்து ரைட் பர்மிஷன், அப்போ 2. See? So read write, யூசருக்கு read write வந்து read write. Clear? Got it? Okay. இப்போ வந்து யூசருக்கு வந்து எனக்கு எல்லா பர்மிஷன் வேணும். யூசருக்கு read write execute, I need all permission. யூசருக்கு வந்து I need read write execute. அப்போ 4 + 2 + 1 7. 4 + 2 + 1 you have to add this 3 number because எல்லா பர்மிஷன் யூசருக்கு வேணும் 7. So 7 குரூப்புக்கு வந்து read write, group read and 4, write and 2 6. Othersக்கு வந்து we can have execute permission on 1. See, read write execute, read write, others வந்து execute. Clear? Got it? Any doubts? Clear? Sir, I want to give read permission and remove write permission. How I can? So யாருக்கு read permission கொடுக்கணும், யாருக்கு write permission remove பண்ணணும்? Can you know? Can you elaborate your doubt? யாருக்கு வந்து read permission கொடுக்கணும், யாருக்கு write permission remove பண்ணணும்? That's my doubt. If you want to give read permission and remove write permission. For example, யூசருக்கு வந்து நீங்க read கொடுக்கணும், write remove பண்ணலாம். இதுல chmod readனா என்ன நம்பர் போட்டு அப்ப வெறும் 4 கொடுப்பாங்க. அப்ப யூசருக்கு வெறும் 4னா read மட்டும் தான் இருக்கும். For user read, write, for user write, group read. அப்ப வந்து யூசருக்கு ரைட் மட்டும் அப்படின்னா, யூசருக்கு ரைட் மட்டும் அப்படின்னா என்ன நம்பர்? ரைட்டுக்கு என்ன நம்பர்? 1 2 4. ரைட்டுக்கு என்ன நம்பர்? 2. அப்போ யூசருக்கு ரைட் மட்டும் தான் ஆகும். குரூப்புக்கு ரீட்னா ரீட் நம்பர் 4. அதர்ஸ்க்கு எது வேணும்னா சேம். நீங்க சொன்ன பெர்மிஷன்ஸ் will come. யூசருக்கு ரைட், குரூப்புக்கு ரீட், அதர்ஸ்க்கு நோ பெர்மிஷன். கிளியர்? இப்போ யூசருக்கும் எனக்கு எல்லா பெர்மிஷன் வேணும், குரூப்புக்கும் எனக்கு எல்லா பெர்மிஷன் வேணும், அதர்ஸ்க்கும் எல்லா பெர்மிஷன் வேணும், யூசர்ஸ்க்கு எல்லா பெர்மிஷன் வேணும். ரீட் ரைட் எக்ஸிக்யூட். அப்ப ரீட்னா என்ன? 4, ரைட்னா என்ன? 2, எக்ஸிக்யூட்னா 1. 4 + 2 + 1 7. அப்போ 7ங்கிற பெர்மிஷன் எல்லாருக்கும் கொடுத்தா என்ன இருக்கும்? எல்லாருக்கும் எல்லா பெர்மிஷன் கிடைச்சிடும். கரெக்டா? chmod 777. ஸோ ஆல் வில் கெட் ஆல் பெர்மிஷன். எல்லா யூசருக்கும் எல்லா பெர்மிஷன் கிடைச்சிடும், ஓனருக்கும் எல்லா பெர்மிஷன் கிடைச்சிடும். சாரி, யூசர் ஓனருக்கும் ஆல் பெர்மிஷன், others all permission, group all permission. See, read write execute, read write execute, read write execute. Clear? Got it? Okay. Any doubts? So if you have any doubts, you can ask. Okay.
Good. Okay, fine. So we are going to learn about another concept called Sudoers file. Okay, Sudoers files. It's a very important concept. Sudoers file. In the concept now, let's take a user called Anu. Okay, let's take a user called Anu. இப்போ அனுங்கிற யூசருக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அனுங்கிறது ஒரு நார்மல் யூசர் தான். ஓகே, அனு இஸ் அ நார்மல் யூசர். கன்சிடர் அனுங்கிறது ஒரு நார்மல் யூசர் தான். இப்போ அந்த நார்மல் யூசர் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். கிட்டுங்கிற சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஓகே, நான் கிட் இன்ஸ்டால் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிட் வெர்ஷன். Okay, so getting a software, it's not installed. Good. So Anu want to install the Git software. Anu want to install the Git software. If Anu is a normal user, whether she can install a Git software. Anu is a normal user, whether she can install a Git software. Anyone? No. Am I right? Or normal user not a software install. Am I right or wrong? Am I right? That's a standard. Or normal user they can't install the software or uninstall the software. Okay. இப்போ அனுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணும். அப்போ நீங்க அனு கிட்ட ரூட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் a best practice. அனுக்கு ரூட் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட், ரூட்டோட யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அனு ரூட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை லாகின் பண்ணி கிட்ட இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். பட் whether it's a good practice? No, am I right? No. Why? Because உங்களுக்கு தெரியும் நாளைக்கு அனு வந்து கம்பெனியோட லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்க. அனு left the company. ஏன்னா அவங்க ரூட் யூசர் பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சா what happens? She can misuse. Am I right? She can misuse. கரெக்டா? ஏன்னா ரூட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் யாருக்கு கூடாது. That's a standard thing. Am I right? ரெண்டாவது அனு வந்து கிட் மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அனு வந்து கிட்டுங்கிற ஜஸ்ட் she want to install a software called git. அனு வந்து கிட்டுங்கிற சாஃப்ட்வேர் மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணோம். மித்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது பெர்மிஷன். அவங்க பாட்டு ஒரு மால்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்கன்னா இல்லை ஒரு யூசர் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா when it comes to company we have to give the least privilege. So because when it comes to security, just have this mind, when it comes to security you have to give the least privilege. நீங்க பாட்டு ஃபுல் ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்கக்கூடாது, மீடியம் ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்கக்கூடாது. எவ்வளோ லீஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்கணும் அவ்வளோ லீஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்கணும். தட் மீன்ஸ் அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட் அந்த யூசருக்கு என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்டோ அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு தேவையான பெர்மிஷன்ஸ் மட்டும் தான் நீங்க கொடுக்கணும். தட்ஸ் a best practice when it comes to security. ஓகே ஃபைன். அப்போ அனுக்கு வந்து நான் ரூட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. she can do anything with that username and password. She can install any software, she can remove the user, whatever what she can do. So அப்போதான் இங்க to achieve this concept, to achieve அனுக்கு வந்து git software மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ண நமக்கு பெர்மிஷன் செட் பண்ண முடியும். அனு git software மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ண we can set the permission. Every permission set பண்ண using sudoers file concept. இப்போ நார்மலா there is a file called sudoers file. இப்போ நார்மலா வந்து இந்த சூப்பர்மேன் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, பென்டன் சூப்பர்மேன்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அப்போ அந்த பென்டன் எல்லாம் அந்த வாட்ச் இருக்கும்போது தான் சூப்பர் ஹீரோஸ். கரெக்டா? அந்த வாட்ச் அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சுன்னா they are super heroes. இந்த வாட்ச் இந்த பென்டனுக்கு அந்த வாட்ச் இல்லைன்னா they are not super heroes. கரெக்ட்? ஸோ சூப்பர்மேன் எல்லாம் அப்படி அந்த பவர் போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பவர் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்புறம் அவங்க சூப்பர் ஹீரோவா இருக்க முடியாது. அந்த பவர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அவங்க சூப்பர் ஹீரோ. வித்தவுட் பவர் they are not super heroes. That's a fact. ஸோ அப்போ அதே மாதிரி அவனுங்கிற யூசருக்கு நம்ம பவர் கொடுக்கலாம், சூப்பர் பவர் கொடுக்கலாம். ஓகே, அந்த சூப்பர் பவர் தான் சூடோ. அவனுங்கிற யூசருக்கு நம்ம சூப்பர் பவர் இந்த வாட்ச் மாதிரி சூப்பர் பவர் வாட்ச் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஃபார் எனி திங். ஸோ அந்த சூடோ அதான் சொல்லணும். அந்த சூடோங்கிற பவரை அணுக்கு கொடுக்கலாம். எப்படி? அணுவை நம்ம இந்த சூடோஸ் ஃபைல ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அணுக்கு சூடோங்கிற பவர் வந்துடும். இப்போ நீங்க கேட்பீங்க இந்த சூடோ பவர்னா என்ன? இந்த சூடோ பவர் வந்து anything it can do. See, root username password மாதிரி root user மாதிரி this sudo also can do anything. Sudo also இப்போ இந்த sudo power கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா anu can do anything. பட் நம்ம என்ன பண்றோம்? root username password கொடுக்கல,
ஜஸ்ட் நம்ம சூடோ பவர் இந்த சூடோ பவர் வச்சு she can install any software, she can do anything. Okay, she can do anything. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் சார், இப்போ தானே நீங்கள் சொன்னீங்க லீஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ் தான் கொடுத்தோன்னு, பட் இந்த சூடோ வச்சு என்ன வேணா பண்ண முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா, சி இஃப் யூ ஆர் பென்டன் ஃபேன் யூனோ, அந்த வாட்ச்ல வந்து லாக் பண்ணியிருப்பாங்க சில ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம், பவர் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த வாட்ச் கொடுத்துருப்பாங்க, ஆனால் அந்த வாட்ச்ல சில இதெல்லாம் லாக் பண்ணியிருப்பாங்க சில ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம். நம்ம ரைட் கரெக்டா வி கேன் லாக் இட். அதே மாதிரி தான் நீங்கள் சூடோ பவர் அனுப்பிட்டு கொடுக்கலாம், ஆனால் அந்த சூடோ பவரை நீங்கள் லாக் பண்ண முடியும். லாக் பண்ண சில பெர்மிஷன்ஸ் மட்டும் கொடுக்கலாம். அந்த சூடோ பவரை நீங்கள் சில பெர்மிஷன் இது மட்டும் தான் நீங்கள் உங்களால் பண்ண முடியும்னு லாக் பண்ணி நீங்கள் பெர்மிஷன் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ அணுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன், அணுக்கு நான் சூடோ பவர் கொடுக்க போகிறேன், ஆனால் சூடோ பவர் கொடுக்கும்போது அப்படி லாக்கிங் என்ன லாக் பண்ணுவேன், கிட் கமாண்ட் மட்டும் தான் அணுவால் யூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு பவர் கொடுத்துருவேன். இந்த அணு வந்து சூடோ பவர் யூஸ் பண்ணும்போது கிட் சாஃப்ட்வேர் மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும், வேறு எதுவும் அவங்களால பண்ண முடியாது. ஸோ கிளியர் காட் இட். ஸோ அப்போ அணுவை நான் என்ன பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் சூடோஸ் ஃபைலில் ஆட் பண்ணுறேன்னா அணு கேன் யூஸ் திஸ் சூடோ. சூடோ என்ன ரூட் யூஸராக மாறி ஆட்டோமேட்டிக்காக ரூட் யூஸராக கன்வெர்ட் ஆகி எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அப்போ சூடோவில் அணுக்கு என்ன பவர் கொடுத்துருக்கேன், வெறும் கிட் கமாண்ட் மட்டும் தான் கொடுத்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டேன். இல்லையா, இப்போ கிட் கமாண்ட் மட்டும் தான் அணு எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும், மற்ற எதாவது கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இட் வில் நாட் எக்ஸிக்யூட். கிளியர், லெட்ஸ் கோ அண்ட் செக். ஸோ லெட்ஸ் லாகின் அஸ் ரூட் யூசர். ஏன்னா ரூட் யூஸரால தான் அந்த சூடோஸ் ஃபைலை எடிட் பண்ண முடியும். Okay, so let's switch to root user. Okay, fine. Okay, so அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ cat/etc sudoers. etc குள்ள தான் sudoers ஃபைல் இருக்கும், sudoers. சரி, ஓகே, இதான் ஃபைல். இந்த ஃபைல் ஜஸ்ட் அதுக்குள்ள கண்டென்ட் காமிக்கிறேன். இந்த ஃபைல் போய் அனுபவம் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா she can install git command. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபைல் எடிட் பண்ணுறதுக்கு, ஓகே, இந்த ஃபைல் எடிட் பண்ணுறதுக்கு என்ன கமாண்ட் அப்படின்னா vi sudo கமாண்ட். vi sudo கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி, ஓகே, vi sudo இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி you can edit that file. vi sudo கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி you can edit that file. see, அந்த ஃபைலுக்குள்ள நான் போயிட்டேன், I want to edit. see, அந்த ஃபைலுக்குள்ள நான் போயிட்டேன். see, அந்த ஃபைலுக்குள்ள நான் போயிட்டேன். ஸோ இந்த ஃபைலுக்குள்ள நீங்கள் கீழே வந்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மேலே போய்க்கிறேன், மேலே பிகாஸ் ஆல்ரெடி கீழே தான் இருக்கு. see, this file must be edited with the command vi sudo. இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபைலில் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருப்பாங்க, ஜஸ்ட் எங்கே வேணால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே நான் ஆல்ரெடி ஒரு யூசர் பெர்மிஷன் எடுத்துட்டேன். insert mode, go to insert mode. see, anu, okay, anu, first of all anuங்கிற யூசர் இருக்காங்களா, just a minute. Let's check whether anu user is available. One second. Okay, I'll share my screen. Once again, I'll check whether the anu user is available or not. cat/vacancy. Yeah, anu user is available. Yeah. சரி, இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஸோ நான் அனு யூஸராக ஸ்விட்ச் ஆகிக்கிறேன். su-anu. இப்போ நான் அனு யூஸராக இன்ஸ்டால் பண்ற சாஃப்ட்வேர் yam install kit. So it will be getting errors. Not permission. You don't have super privileges. சரி, sudo power.
பவர் கொடுக்குறேன், சூடோ பவர் கொடுக்குறேன். அந்த பவர் வச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். சூடோ பவர் வச்சு இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். சி பாஸ்வேர்ட் கேட்குது. சி அணு இஸ் நாட் இன் சூடோஸ் ஃபைல். அப்போ அணு வந்து சூடோஸ் ஃபைல் இல்லை, அதனால சூடோ பவர் யூஸ் பண்ண பெர்மிஷன் இல்லை. ஓகே, லெட்ஸ் எக்ஸிட். Okay, let's exit. Let's switch to replacer. And Sudoers file edit பண்ண போறோம். Okay, vi sudo. இந்த இடத்துல just add anu all. Okay, all now we're giving all permission. Colon, okay, colon slash, okay, slash git install பண்றதுக்கு கமாண்ட் மட்டும் தரப்போம். ஸோ அப்போ git கமாண்ட் எந்த லொகேஷன்ல அவைலபிளா இருக்கும்? ஓகே, சாரி, git இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு மட்டும் நம்ம பெர்மிஷன் செட் பண்றோம். git எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க? யாம்ங்கிற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் git வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க. ஸோ I'll go again and go out. See, அப்போ அந்த யாம்ங்கிற பேக்கேஜ் எந்த ஃபைல்குள்ள இருக்கும்? cd/user bin. இதுல பாத்தீங்கன்னா யாம் இருக்கும். I'll show you ls யாம் இருக்கா? அப்போ யூசர் பின்ங்கிற டைரக்டரிக்குள்ள தான் யாம்ங்கிற கமெண்ட் இருக்கு. அப்போ இந்த பாத்தோட இந்த கமெண்டை மென்ஷன் பண்ணணும். இந்த கமெண்ட்டுக்கு பாத்தோட இந்த கமெண்ட்டுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்க போறேன். ஓகே, ஸோ vi sudo. So what I do, all permission கொடுத்து I'm going to restrict. ஓகே, என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா I'm going to give என்ன பெர்மிஷன் மட்டும் கொடுக்க போறேன்? அந்த யாம்ங்கிற கமாண்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ண பெர்மிஷன் கொடுக்க போறேன். யூசர் பின்குள்ள தான் இந்த யாம்ங்கிற கமாண்ட் இருக்கு. யாம் இன்ஸ்டால் இட், இந்த கமாண்டுக்கு மட்டும் பெர்மிஷன் கொடுப்பேன். ஏன் இந்த லொகேஷன் மென்ஷன் பண்ணணும்? இதுக்குள்ள யாம் இருக்கு. ஓகே, அப்ப யாம் இன்ஸ்டால் இட். இந்த கமாண்ட் ரன் ஆகும்போது அந்த இதுக்குள்ள போய் தான் ரன் ஆகும். இந்த பைனரி ஃபைல் இந்த கமாண்ட் போய் தான் ரன் ஆகும். ஸோ அதனால அந்த பாத்தோட மென்ஷன் பண்ணணும். யாம் இன்ஸ்டால் இட். ஸோ இதுக்கு மட்டும் தான் பெர்மிஷன் கொடுப்பாங்க. ஓகே, தட்ஸ் இட். Let's exit. Switch as anu. Yeah, sudo yeah. Stop. See, anu can install it. Where the software install பண்ணிப்போம். See, anu can install it. Where the software install பண்ணிப்பாருங்க, install பண்ணுங்க. Let's install some software. Let's try to install some software. Git install action. So anu install it. Let's install some software. Sudo yum install HTTP. See, sorry, user is not allowed to execute. Yum install HTTP as a root. Clear? Got it? So this is how we can restrict the permission for. Okay. So number use case achieved. Clear? Any doubts? You can ask me, friends. Any doubts? Switching to another device. Yeah, you can use. I can't understand. Switching to another device means like how you're saying.
So any doubts? Okay, fine. Okay, fine. Any doubts? Yeah. So that's all, friends. Your foundation of Linux. I just completed your foundation of Linux. Okay. So I think this session is very useful for you, and those who okay, okay, those who interested in DevOps training. Okay, because next we are going to start with DevOps because we completed the foundation of Linux. Okay, some more Linux concept will be taught on our DevOps training. Some more Linux concept also we will teach in our DevOps training. So if you are interested in our DevOps training, you can join our DevOps training. I'll show you. You can go to this site. So these are the tools I'll be covering you. Okay, so it will be very worth. Like I'll be covering all these tools. So we'll be mastering these tools. Okay, we'll be mastering these tools. Okay, we'll be mastering these tools. Like we'll be learning Linux. Like some more advanced concept we'll be learning. What are the time available? Yeah, I'll be telling the timings. You'll be mastering the Jenkins, Terraform, Azure, and AWS. You'll be also learning multi-cloud, and you'll be learning Argo CD, GitLab, Prometheus, Grafana. So end-to-end, you'll be mastering all the DevOps tools and DevSecOps also. Okay, so what I'm coming to say is, if you're interested, you can join. The fees is around 8,000. You can pay in installment first. 4,000 you can pay. Remaining you can pay after 30 days. If you're interested, you can join. So the classes is starting from like weekend batch. We have 2 batches. Okay, we have 3 batch. One is weekend batch. So weekend batch is starting from coming Saturday morning, 7 a.m. to 9 a.m. Okay, weekend batch starting from 7 a.m. to 9 a.m. So you can join on weekend batch. So weekend batch எப்படி அப்படின்னா daily உங்களுக்கு recordings கொடுத்துருவாங்க. Monday to Friday they'll be giving the recordings. And weekend உங்களுக்கு என்ன recordings கொடுத்தாங்களோ அது weekendல I'll be taking as a live. Why? Because நான் வெறும் weekend batchல மட்டும் teach பண்ண அப்படின்னா weekdays உங்களுக்கு டச் வைக்கிறோம். அப்போ weekdays on your free time. ஏன்னா those who don't have time on weekdays, for example, we have 3 batches. Weekdays we have morning batch, evening batch. Okay, morning or 7 to 8, but 6:30 to 8 o'clock. Okay, 6:30 to 8 o'clock we have morning batch, and evening batch we have 7 to 8. 7 to 8 we have evening batch. So Monday to Friday. On weekend we'll be doing projects. Okay, Saturday, Sunday we'll be doing projects. So if you're interested, you can join in weekdays batch. Okay, morning 6:30 to 8, evening 7 to 8. Clear? Got it. ஒருவேளை நீங்க weekdays available இல்ல அப்படின்னா you can go for weekend batch. Morning 7 a.m. to 9 a.m. Clear? So அப்போ வந்து உங்களுக்கு 2.5 hours உங்களுக்கு கிளாஸ் நடக்கும். வீக்டேஸ்ல உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங்ஸ் கொடுப்பாங்க. லைக் டெய்லி ஒரு வீடியோ கொடுப்பாங்க. உங்க ஃப்ரீ டைம்ல நீங்க அதை பார்த்துட்டு நீங்க இந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு வீக்கெண்ட் வந்து I'll be taking live. என்னென்ன வீடியோஸ் ஷேர் பண்ணுவாங்களோ அது லைவா பார்ப்போம். Why? Because வெறும் வீக்கெண்ட் கிளாஸ் மட்டும் நான் நடத்தினேன் அப்படின்னா வீக் டேஸ் உங்களுக்கு டச் இருக்கா. அப்போ உங்க வீக்கெண்ட்ல வீக்டேஸ்ல on your free time will be watching the videos. வீக்கெண்ட்ல பார்த்த வீடியோஸ் நீங்க I'll be taking live and project வீக்கெண்ட்ல பார்ப்போம். So this is the method. So what are the batch you're interested, you can join on them weekdays or weekend batch. So just fill this form, my team will contact you. Okay, fill this form, my team will contact you. Okay, so okay sir, I'm interested in weekend batch and I'll choose this promotions. Yeah, okay, sure, fine. So that's all from my side. Let's see on in my DevOps training or else in some other foundation workshop. Clear? Thank you for just yes, thank you, Sandeep. Thank you. Okay. Thank you for your compliment. Yeah, yes, Gangadhar. You can ask me doubts. So I can unmute you. If you have any doubts, you can ask me. Yeah, I just yes, Sandeep. Okay, sir. Since there are a lot of things, the changes are happening in the world, right, with respect to AI and generative AI.
So the people are trying to get level up to this speed. So do you think, um, is there any other offering from the SRTech on the AI? And again, how these tools are relevant, because some of these are, Python. I heard about it because they are using to develop large level model and AI, so, and data analytics. So is Python is covered here in this? Yeah, yeah, it's actually Python is Okay. Yeah, covered covered. here. I see. Hmm. Yeah, why? Because when it comes to Python, you'll be writing a lot of scripts like in AWS they have Boto3. Using that Boto3 Python library, you can create the resources in AWS, and also we learn Python for writing some automation scripts. Okay, so and also what we do is, as you said, in present and upcoming days, AI will be playing a major role. Why? Because lot of Hmm. like well-versed model they are developing, well-versed AI models develop. So what I'm coming to say is, AI is about, it will not replace the DevOps job role or any job role. What is the purpose of AI is, it will just support us. Okay, so what we can do is, with help of AI, we can increase the productivity. Okay, we can increase the productivity, and we can finish the task in less time. Okay, help of AI, we can finish the task in less time. So what I'm coming to is, as a IT engineer, we are working in any role. What we have to do is, we should uh, we should be strong in our role. We should be strong in our role, and also we should learn how like AI can help us to improve the productivity in our role. Okay, how we can get AI's help, and help how we can Hmm. learn AI tools which will increase our current role productivity. So we'll be also seeing some AI tools which is used in DevOps to do some automation faster and seamlessly. Okay, so this is how AI will be playing a major role. Like as I said, there's a lot of LLM model is coming up, and AI agents. Many of the companies are developing their own AI agents. So like same way, what you can do in DevOps also, if you know, you have good knowledge in DevOps, and if you have good knowledge in the LLMs and generative AI, what you can do is, you can develop the DevOps agents. Okay, you can develop the DevOps agents to deploy the application. Clear? But for developing that agent, we should also have some DevOps knowledge. Am I right? Right, right. Okay. Hmm. Yeah. So this is how A and will be played. So what I'm coming to say is, we should strong in both the side A and our current role job. Clear? Okay, got you. Hmm. So this is how the future will be there. So end of day, uh, the human surely they will have But work, but they should yeah. learn A. Mhm. But the traditional level of learning, right? What we were doing right earlier, I think if we go learn by line by line, or traditional level of structured module by module approach, um, I think right now these tools are trying to write the code and help us in case of any syntax error. It says, okay, hey, can I correct it? Yes, go ahead and accept. So there are, we have Gemini and other tools, and GPTs, and the Anthropy, um, the cloud. There are some of the module, right? They are correcting our syntax mistakes. Yeah, So yes, correct. so, and again, everything is actually, it has been written by uh, these big modules, the AI modules. Do you think I think fundamental is very important. I Even though I agree that fundamentals is important to know the how 1 plus 1 is equal to 2, so how the logics works. But the currently the trend is going in a way wherein people are trying to equip more on AI tools, and it's the entire era of AI. So, do we have any offering inside this package, sir? In this entire package, with respect to Yeah, yeah. AI, how we are? Yeah, yes. Actually, I have that plan. So what I will plan is that once the DevOps training is completed,
we'll be developing some AI agents for DevOps, but we have some good knowledge, strong knowledge in Python. So yeah, in future, I'm planning for that. Like we can develop some AI agents so that instead of us, it will be deploying the applications seamlessly. Okay. We can work on that. We can work on that. Yeah. Yeah, got you. Yeah, cool. So any other notes? Do you have any other notes? No, sir. Thank you. And also, there is a answer for your question. Not every company invests on on LLM. Why? Because it's still developing, under development, and not every company is ready to invest on it because they are still following the traditional method, because it takes time to adapt a new one, because it takes more time to every company to adapt that LLMs and agents. Still that, as I said, they'll follow this traditional method. Why? Because if I go to some company, if I suggest, I can't change the standard drastically. Right. Okay, it's very difficult for the company. So it takes time for company to change their standard from traditional to generative AIs. Okay. Right. So still that we can learn these tools in traditional ways. Got you, sir. Yeah, I'm with you. Agree. Yeah. Yeah. Thank you. Okay, fine. So thank you, friends. Let's see our next workshop. Thank you. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you.